مع les étudiants تاع ليسيميو ومعنا هيثم مخلوف واللي أول مرة هيثم مخلوف هو الأولاني نعرفها في العادة ديما فيق الحسن. عسلامة كريم ومرحبا بكم الناس الكل. المرة هذه جيت على بكري معنا دي انفيتي سوربريز. Des invités surprises justement. باهي قبل ما نحكيو على les invités surprises نذكروا اللي احنا مع بعضنا حتى نص الليل. محمود زنيدي على الإخراج الرقمي، يانيس جويني في الإخراج، كريم من عمر معكم على الميكرو. سوجي ليبر اليوم هيثم. السوجي ليبر نتاع اليوم باش نحكيو على لي بلاتفورم، كيفاش التوانسة ولاو ينجموا يتفرجوا في المسلسلات التونسية، في لي سيري تونيزيان يتفرجوا فيهم سور لي بلاتفورم. دونك التيرناتيف للتوانسة اللي في تونس وزاد اللي لبرا باش يلقاو سوليسيون باش يتفرجوا. فوالا اكزاكتومون، خاطر نذكروا اللي شقا الفترة لبرا مش فرد وقت شق اكزاكتومون الفترة تاع مشكل تونس. شويه. دونك وعملنا ميكرو تروتوار سبيسيال شويه، شفنا كلامنا لي زالومنا تاع ام اس بي اللي يقراو الماستر البرا لبرا، واش انهم كيفاش يتفرجوا في رمضان وكيفاش يعديوا وقتهم بليتو. باش يجيونا سادة جماعة الكوميديزن كلوب. اي معنا من بعد الكوميديزم كلوب باش يحكيو لنا على الخدمه نتاعهم في رمضان. باش يحكيو لنا على مستر كرافات اللي شنو هذه هي المسقبات؟ مستر كرافات، سيري عملوها هما تقعد 6 مينوت. هي فما كرايم، يبدا فما كرايم وفما ديتكتيف، وانت تكون ديتكتيف وتطلع شكون اللي قتل. معناها فما يبداو يوجولي 3 سوسبي ويعطيو دي انديس، وبعد لازم يتفرج هو بعد يعطي في الكومنتس يقول شكون اللي قتل وعلاش. سامباتيك الحكاية. سامباتيك على الاخر. اوكي، سينون عندنا اليوم ضيف شرف. ضيف شرف من هالت يونيفرسيتي. اوكي دونك هالت يونيفرسيتي اللي هي يونيفرسيتي في انجلترا في لندن. مش كان في لندن، فما في بوسطن، وفما في سان فرانسيسكو، فما في دبي زاده and شانغهاي. اوكي دونك معنا مستر مو ويليان. بون باش نقول لكم توا نعطي باش هما يحكيو بالانجليز، دونك باش نحكيو شويه بالانجليز، اما فوز انكيتي با نعطي اللي ما فهموش تو نترجموا لهم. Mr. Mo Whelan, I guess did spell well your name, huh? Absolutely. Absolutely. And first of all, excuse my English. No problem. No problem. قد منا Mr. Mo Whelan. مستر مو ويلين از معناتها الدين نتاع لو دويان تاع اليونيفرسيتي هالت يونيفرسيتي، اوكي وجاي للام اس بي خاطر ديجا الام اس بي عامله الاس ام يو عامله كونفونسيون مع الهالت يونيفرسيتي، مع الاندر بروجرام بلو بريسيزامون. هو 2 بلس 2 بروجرام. الاندر ستودنت بعد ما يعدي عامين في ام اس بي يمشي يعدي عامين اخرين في هالت يونيفرسيتي. يختار الكامبس معناتها بين بوسطن ولندن وسان فرانسيسكو. وفما زاد معناتها الهالت جاو باش يعملوا كونفيرونس وين مستر مو ويلن عمل الكونفيرونس اليوم في الام اس بي. اوكي معنا سيدة من لميا داو دايركتور اوف انرولمنت، معناتها اللي هي اللي تتلهي بالريكروتمون، معناتها هي فوالا. دونك جيست قرب الميكرو معناتها يظل تفهم شويه تونسي كمان. أنا بفهم شوي تونسي. So, Mr. Mo Whelan, first question is why this partnership with SMU and Hult University? Right. Well, first of all, thank you so much for having you're me welcome. on the program. It's a pleasure to be here. I think Hult and MSB share a lot in common in terms of the way we want to deliver education for the future generation. So it was quite an easy and natural progression for us to collaborate with them. And with the great assistance of Tracy and our international programs director, Mike Montgomery, we've set the initial steps in building a partnership program. And like he rightly pointed out, the 2+2 is our flagship collaboration program at the moment. Okay, we translate. قال لي اس ام يو هالت يونيفرسيتي عندهم برشا حاجات ان كومان، وقال هذاك لو ناتشورال بروسيس معناها معناتها لقاو بعضهم وحدهم دون لو سونس يحبوا معناتها نفس الفيزيون عندهم للجينيراسيون نتاع غدوه،
وحكيت على البروغرام تاع 2+2 اللي حكينا فيه بكري، وين الاتيديون ينجم يكمل في عنده لوبورتونيتي باش يكمل في هالت يونيفرسيتي اللي هي parmi les meilleures universités في العالم. عندك سؤال؟ Mr. Mawin, a question about the Tunisian student like that you met Today, today. What are your thoughts about? I'm very impressed. I think the things that came to my mind is they're very inquisitive. They want to know more. They're very open-minded. And also, I realized that for the young generation of Tunisians, education is extremely an important priority now. Yeah. Yeah. قال لي لاتوم تاع الاتيديون التونسي سي لا كيوريوزيتي، يحبوا يعرفوا يحبوا يتعلموا و ايوه نعطى كان امبرسيوني نعطى عجبوه الاتيديون التوانسه، وقال لي في تونس معناها التعليم العالي ماهوش اوبسيون برشا قاعدين يتعلموا حاجه مهمه ياسر. حاجه مهمه برشا. اوكي نذكروا اللي هولت يونيفرسيتي هي يونيفرسيتي معناتها موجوده في لندن. ساده كيف what are the things that are common between London between Hult University and SMU? That's a great question. I think the first is our approach to how education should be taught. The first is that we both institutions very much believe that the best way to learn is to give the students the platform and the opportunities to apply what they have learned. I mean, just coming in, I was so impressed with him saying he's doing an internship already. And that was something that really hit a chord. Yeah. Because the most common practice in most universities is you do your professional experience after graduation. But at Hult, and I think it's pretty much the same at SMU, is that there's strong emphasis on learning by doing. And the second aspect we share together is the democratization of knowledge. I was very impressed when I went at the building. The first thing at MSB that hit me was the flags of all the different nationalities. Yeah. And for me, education is all about bringing it to the doorsteps of those who need it, whether they are Tunisians or Senegalese or other African nationals. And the third one is both programs are taught in English, which is pretty unusual in Tunisia, I suppose, right? Not many universities. Exactly. And also the final point is, I think we share the same aspiration in terms of providing young people with the chance not only to learn, but to take their futures in their hands by using the knowledge they gain to make a positive difference in the societies they live in. قال البروميير بوين هو لو فيت اللي فما في الاس ام يو نعملوا لي ستاج نتاعنا واحنا مازلنا نقراو مش من بعد زي فوالا معناتها ليرنينغ باي ستيب معناتها كيفاش انت تقرا مازال تعمل دي ستاج مازال تتعلم. لو بوين الثاني لو فيت اللي فما قالت دوما دخلت الاس ام يو لقيت لي درابو الكل. لو فيت فما بوكو دو ناسيوناليتي بالنسبه لي هو بالنسبه لهاد لازم تكون فما بليزيور ناسيوناليتي في وسط الكامبس. والبوان الثالث اللي تبغى تقرا بالانجليزي اللي هي الاس ام يو تقري بالانجلي اللي هي حاجه ما حاجه سي تو بور لا ام اس بي بور الاس ام يو و كاو اوكي مدام لمياء انت تو نعطيها عليه بالانرولمنت نعطيها انت باش تختار لي زيتوديون نجم تجاوب من بعد كيما تحب بالانجليزي والا بالعربي بالفرنساوي كيما يظهر لك. خذ راحتك. دونك انت بيدك نعطيها سؤال نعطي نفس السؤال بارابور زيتوديون ديجا يظهر يبداو يجيو يسلو فيك من اليوم ساده كيف نعطيها. So the students that came today and you're director for the enrollment, so you have to choose the students that are going to go study in England after. I guess so. Completing 2 years in Tunisia. Yeah. And what was the first contact between you and them, and what were their questions? Well, first of all, thank you so much for having me as well. It's a pleasure to be here. You're welcome. Well, for me, it's not my first time visiting Tunisia. So I've been here many occasions before, and I've met with
so many great students and great profiles. So this is an additional visit to specifically meet students from MSU. But in general, I've always had an excellent impression of Tunisian students, and they make me so proud when they come eventually study at Hult, and I can hear from my team members who are working on campus how well they're doing in the classroom, but also outside the classroom. So one specific thing that really impresses me, and I must say that I visit so many countries in the Middle East, but there is one thing that about Tunisian students is they do also find time to do extracurricular activities. I have never encountered a Tunisian student who has not played maybe any sports or play music or into art. So that extra thing that is added to their profile makes them really great candidates, especially for business. Overall, we're looking for students in Hult who are performing well academically, but also are ambitious and they want to learn and try new things and learn from their failures and learn from their success stories. So I would say that's something really impressive. And like Dean Mo mentioned earlier, their curiosity. It's very impressive for me. قالت لي اكثر حاجه امبرسيوني هي بها بور ليتيديون تونيزيان اللي لو فيت اللي هو ماهوش كان معناتها سي با كو الاكاديميك ليتيديون التونسي معناتها قالت لي برشا ولا لا ماجوريتي ليتيديون التوانسه يعملوا في اكسترا كوريكولوم اكتيفيتيز des activités extra universitaires que ce soit du sport de la musique اي معناتها اي اكتيفيتي اكسترا universitaire وزادت على الكيوريوزيتي اللي قالها دين مو وزاد قالت اللي ليتيديون معناتها زارت برشا في الموين اوريون في الشرق الاوسط وما قادش برشا البروفيل هذا اللي يميز شويه ليتيديون التونسي. عندك سؤال؟ Can you talk us through the process of who can enroll for the Hult University how to program? how will you make the choice? Right, that's an excellent question. That needs a 1 hour conversation itself. Yeah, I have 3 minutes. But to summarize it, we're, like I've just mentioned earlier, we're looking for students who are really good in the classroom, but also bring in an extra uniqueness or add in value to the classroom at Hult. Of course, we teach business at Hult, so we're looking for students who are business-oriented, ambitious, passionate about what they do, whether, like I mentioned, in sports or in arts or anything else. So this is the type of profile that we're looking for. Our approach is very holistic. We take into consideration the academic performance, of course, but we also look into a lot of the overall profile of the student and if it's a great fit for Hult. One thing that I need to mention is that at Hult we focus a lot on practical learning. So our students learn not just from faculty members, but they also learn from each other. So it's important for us that our students get along as well and learn about different types of management, how to handle conflicts, how to be a leader, how to be a follower. And this is the type of profile that we're looking for overall. اوكي سو قالت لي البروفيل اللي لوجوا عليه سي با كو الاكاديمي لوجوا زاد على باش يكون كما قالت سي كالكان كي باسيوني باللي يعمل فيه اكسترا يونيفرسيتير كو سوا سبور ولا ار وقالت زاد اللي مثلا نستناو ليتيديون يكون معناتها في هارت يونيفرسيتي ما يتعلموش كان سي با كو دو لا تيوري سي حاجات براتيك دونك يحبوا شكون يعرف كيف جيستيون دي كونفلي leadership دونك يتعلموا مش كان من اللي بروفيسور نتاعهم زاد يتعلموا من بعضهم ك دي étudiants. Okay, Dinmo, why students from SMU will want to choose Hult University? I think I have spent the whole day today with Tracy, who's been a remarkable host, and I have met the founder, Dr. Tricky, and many other faculty members. Yeah. And one thing I can see that we have a lot in common is that the academic rigor
is pretty much the same in both schools. We both specialize in teaching business education. But I think what the extra dimension that Hult brings to the students is global exposure. It gives SMU students or MSB students the chance to experience education and life away from their home country, Tunisia. I mean, they have the option to study in 5 different locations. And for me, education is more than just what happens in the classroom. It's understanding the world we live in and how it works. So with the collaboration with Hult is for them to build on not only the academics, because they're pretty rigorous on that, but it's just to provide them with the opportunity to see and learn how business is done in different parts of the world. I think that's the extra dimension that Hult adds to the value for MSB students. اوكي دونك كان نجم نعمل كان نجم نعطي جو ريزوم اللي هو نعطي ليتيديون اللي باش يمشي لهولت يونيفرسيتي ديجا باش يتعرف على برشا ناس برشا دي زيتيديون اللي جايين من برشا بلايص مختلفه وخاصه نعطي اللي يمشيو هذيك باش يفتحوا الافاق نتاعهم وباش يتعلموا طرق مختلفه نتاع مانجمنت معناتها كيفاش نعطي الواحد ينجم كيفاش يقولوا معناتها يسير الشركات ويسير الاعمال عشان كنت نسيت حاجه. No, all good. All good. Okay. And you just have to remember that London is the place of business, the city and the comment dire the bourse, la bourse. The heart of London, of Yeah, business. the heart of business, and it's will help give opportunities to go and make training in the city of London, or in the financial city of London. I can say it in other words, like can help students finding internships or jobs. Absolutely. And just to go back a step on what she has said about Tunisian students and their love for curiosity and for trying different things beyond academics. Yeah. This past September, we had a girl called Melek from Tunisia. And oh my goodness, in her first semester, she belonged to Women in Business Club, the Model United Nations. So she quickly ingrained herself as part of the community there. And to your question, yes, with the whole program, you are required to do an internship before you graduate. Yeah. And to help international students take advantage of that, we have a dedicated careers team. I think right now in London, there are about 5 of them. And all they do is just to help students find placements or internships. And we do it in 3 different ways. The first is the fact that every semester we have what we call career fairs. We invite companies. In fact, the last one we had was March 27th, I think. We had over 30 companies come there to speak to the students and give them placements. So that's the first method, how they find jobs. The second is that in Hult, we don't do exams because we believe exams are not the best way to assess a student. They memorize for a week, regurgitate it, pass, forget everything. So we move away from that. So the method... As an ancient student, I said exactly, yes. Exactly. So I also am a professor of marketing. Yeah. In my assignment, I bring companies with problems. And the students, typically we have 45 students in a class. I will break them into groups of 5. And the company will come. The one we're working on is Unilever right now. And they're asking the students, what should be the next limited edition of Axe Spray? What should it be? So they have 7 weeks in groups of 5 to think about that. Then the European marketing director for Unilever, her name is Victoria, she will come to London and spend the whole day to listen to their presentations. The best team that wins it, they will get an internship with Unilever. Yeah. To implement the idea. And the third To implement the idea. Oh, absolutely. For me, when I bring companies, it's not just to come pick their brains and say goodbye. I think that's so unfair. But companies have a lot to learn from young people, especially if the product or the service they offer is to meet the needs of young people. And then the third method of getting internship is all the professors in Hult, they are not pure academics. They work in industry, right? So
when I use my contacts in industry to send students. And for me, that is the most fulfilling part of this job. I was just speaking to Tracy and her great husband, Mohammed, now, that being from the Gambia, one thing I did not experience when I was back home is exactly what I'm telling you. And I think you've been through the same process. But being given the chance to work in Europe and America gives me a completely different perspective about how business is done. Because the world is becoming what I call a global village. And we need to understand how business is done in every part of the world. And that's what we try to inculcate in these young people. So every student is expected to do an internship, but we help them in that process. Okay. قال لي كل étudiant لازم يبدا يعمل ستاج في هالت، وقال عندهم سورت دو سنتر دو كارير ولا كارير سنتر اللي يعاون لي étudiants باش يلقاو دي ستاج. وقال لك عندهم 3 ميثود بور اكسيدي معناتها يستعملوهم هما باش يزوفر دي ستاج. الميثود الاولى اللي يعملوا سورت اوف كارير فيرز ولا جوب فير اللي هو كل يلموا دي زونتربريز. قال لكم لموا 30 انتربريز وين يصير ان كونتاكت بين لونتربريز والاتيديون. الميثود الثانيه قال لك معناتها هو في الكاس نتاعو في الماركتينغ كورس ما يستعملش دي دوفوار ولا دي زيكزامان، مي يعطي سورت اوف بروجيكت على 7 سيمين قال، ويستعمل فيهم يستعمل دي بروبليم اللي لونتربريز تتعرض لها ريالمون. معناتها عطى الاكزامبل تاع يونيليفر اللي هي معناتها انتربريز معروفه، وقال معناتها لي جروب نتاعو لي ستوديون نتاعو قسمهم في دي جروب، وهما من بعد كل جروب يعطي اون سوليوشن ولا يعطي اون استراتيجي دو ماركتينغ، يعمل بيتش فوالا. عند لا ميور ايكيب ولا ذا وينينغ تيم ياخذ انترنشيب ولا ستاج في يونيليفر. باش لا بلوس كو سا نون سولمون يمشي يعمل ستاج، مي اون بلوس الفكره نتاعهم يمشيو يامبليمونت الفكره يكملوا بها يمشيش هكا. دونك معناتها ما يخدموش بهكاك، معناتها يخدموا فريمون على حاجه صحيحه. فوالا غير ونحب جوست نقول اللي هوني في الفكره هذه يونيليفر از وينينغ، اتس وين وين سيتويشن، خاطر يونيليفر gets new ideas. New ideas and from young people that same needs. For la troisième méthode اللي les professeurs ماهمش académiques يخدموها، معناتها c'est des professionnels. معناها pour eux c'est très important باش فما équilibre بين l'académie والprofessionnel. So okay, so what you said, for me there's lots of things that are common with MSU. So, exactly. It's, exactly. Lots of common things. Correct. So thank you very much, Mr. Dean Mo Williams. Yes, absolutely. Thank you so much for having me. It's been a pleasure. It's a pleasure for me. It's a great honor. Lemedao, thank you very much. Thank you. Thank you. He said about Tracy. Tracy is with us, but didn't spoke. But she's Tracy. Miss Tracy is the brain behind all this. Absolutely, absolutely. Yeah. دونك فوالا هذه كانت كنا نعطي هذا باش نحكيو على الكونفنسيون اللي مازال كيتصحح ما بين l'SMU و Hult University. You're from Gambia. I am from the Gambia, yes. Vous devez parler français normalement. Un peu. Vous avez perdu votre français. I'm not going to be tempted to speak French. Yes. Thank you so much again. Thank you very much. Thank you. Good idea.